28 states, 1618 languages, 6400 castes, 6 major religions, 6 ethnic groups and 1 country. This shows that despite having diverse culture, traditions, languages and religions, we stand together as one. This shows our unity in diversity and we are proud that we are Indians. Namaste. A very fine and pleasant morning to everyone. Today we are celebrating our 73rd Republic Day. I, Inia, I, Ilakya, wishing you all a very happy Republic Day. 26th January holds an everlasting place in our national memory because it is the day when modern India was born. Being living in a democratic republic, we have freedom in mind, faith in words, pride in our heart and patriotism in our souls. So let's salute our nation on its 73rd Republic Day. To begin with the Republic Day function, I would like to call upon our Honorable Chairman Sir Shri.CA.N.V.Natarajan to hoist the national flag, symbol of our national pride and identity. Tricolor flutters majestically. The three colors of our national flag, saffron, white and green, symbolize sacrifice of millions who died fighting for it and peace and prosperity that prevails in our nation. It reminds of a responsibility that we have towards the nation. If your actions inspire others to dream more, to do more, to learn more and become more, you are a leader. And it's my proud privilege to invite our principal, Mr. Rohit Satish sir, for his message on this auspicious day. Please, sir. Respected Chairman Sir, Shri.CA.N.V.Natarajan, respected Correspondent Ma'am, Srimati Mangai Natarajan, respected Director, Dr. C. Satish, respected Director of Admission, Mr. K. Senthil, respected parents and my dear students. At the outset, I would like to wish you all a happy Republic Day. We celebrate the Republic Day in our country to commemorate when the constitution of our country came into effect. Our constitution has embellished us with various inalienable rights that we enjoy in our day-to-day lives. To remember the great sacrifice by our leaders that has provided us this freedom, we at Paavai Vidhyashram have come up with a short program to celebrate them. Hope you enjoy the show. Thank you so much. Thank you, sir. Your message was really heart-touching and we'll try to implement the same in our life. Today, here with us, we have tiny thoughts of Paavai to share their views on Republic Day. As today, it is the day to reaffirm our commitment to unity in diversity, fraternity and equality among all our citizens. I welcome Dheeksha, Dhanya and Ritheesh for speech in English. Namaste and hearty welcome to one and all in this land of ours, enriched by diversity with many festivals. Our national festivals are celebrated by everyone with great patriotic fervor. We celebrate the national festival of the Republic Day with enthusiasm and express our respect for the national flag and our faith in the Constitution. This day has come to mean a lot to all Indians living within the country and abroad. 73 years ago, on this very day, we, the people of India, adopted, enacted and gave to ourselves a unique constitution. For all of us, then this is the day to pass and propound over the core values that the constitution propounds. These values, justice, liberty, equality and fraternity. It's not without reason that the wise men and women who framed the Constitution placed these four terms at the very beginning of the Constitution to build the foundation on which the evidence of a democracy rests. In fact, these were the values that guide our freedom struggle. A galaxy of great leaders and thinkers like Bala Gangadhar Tilak, Nara Lajpat Rai, Mahatma Gandhi, and
and Subhash Chandra Bose inspired a freedom struggle. They had devised dreams of a magnificent future of the motherland, but common to their aspirations were these values: justice, liberty, equality, and fraternity. I would like that we go further back into history and inquire why precisely these values have guided our nation builders. And the answer is obvious. This land and its inhabitants have cherished these ideals from the time immemorial. Justice, liberty, equality, and fraternity are the perennial principles of our philosophy of life. They come to us from the dawn of this civilization through an unbroken chain. It is, of course, the task of every generation to seek out the meaning of these values for its time, as the freedom fighters did in their day. So, should we in our time? These key principles should light our path to development. We are now in the third decade of 21st century, where the new generation witness the dawn of advanced discoveries and innovation. Every person is willingly participating in the national discourse and looking forward to the growth of our nation. The fundamentals laid down by the Constitution strengthens our country, turning it into a robust democracy. By adhering the rules and law, we are adding meaning to our celebration of Republic. Republic means supreme power. India is the largest democratic country in the world and in our country. There are common rules and laws for both men and women. Now we consider the women of a country are on top position in every field like education, political, military, doctors, and many more. This is a proof that the women of a country are the bravest girls and women, so they need to be respected. Republic Day is not only a day when we should show a patriotism towards our nation. Instead, it should be showcasing our daily routine. We should strictly follow our fundamental duty and respect the constitution of our country. Then only we can help our country to become a developed nation where everyone lives in prosperity, peace and harmony. Youth is the nation's bright future. Therefore, it is mandatory to act responsibly and preserve national heritage. India is our motherland and hence it is necessary to work on its interests to make it shine. Everyone should possess the virtue of patriotism by abiding to the rights and duties written in the Constitution. One ensures the harmony and peace in the society. The spirit of brotherhood, fraternity, support for each other should be paramount. Last year, as humanity almost came to a halt in the face of a calamity of gigantic proportions, I often found myself reflecting on the central message of the Constitution. Our effective response to the pandemic would not have been possible without our constitutional value of fraternity. Indians have been like a close-knit family, making exemplary sacrifices to protect each one. Every Indian salutes each other who have made our vast and populous country self-reliant. Despite adversities of nature, numerous other challenges, and the COVID-19 pandemic, we stood together by contributing of food security, national security, protection against disease and disasters, and to areas of development. We have strengthened our national endeavors. From space to farms, from educational institutions to hospitals, we have enriched our life and work. Our scientists have been working day and night for decoding the coronavirus, and we have succeeded in developing the vaccine in record time. We have added a generous chapter of contributions
to the well-being of humanity. When the history of the static chapter, which is not yet is written, I am confident that the future generation will behold you all for the heroic response to the crisis for which no one could have truly prepared. India is moving forward and taking its rightful place in the world. During the recent years, its arc of influence has been expanding and encompassing the larger part of the world. The manner in which India got overwhelming support of the international community for its entry as non-permanent member in the Security Council this year is indicative of that influence. The quality of our engagement with leaders across the world has enhanced manifold. India, with its vibrant democracy, has rightfully earned its respect as responsible and trustworthy nation. We would do well to keep reminding ourselves of our constitutional mantras. I have said this before, but I will repeat that we should make it a part of our daily routine to meditate upon the life and thought of our father of the nation. We must make all efforts to wipe tears from every eye. Equality is the watchword for the great project of our republic. Acts of helping fellow human beings expand our capacity for empathy. In our collective path ahead, fraternity is our moral compass. Let us all continue on the path of constitutional morality. The adversity of previous years have only reminded us what we have always known deep in our hearts. That care and concern for humanity and the feeling of fraternity is what kept together for millennia. We Indians live and die for humanity. This Indian ideal has been expressed by the great poet Maitreyi Gupta. In these words, it is the benevolent whose glory lives in songs in men. It is the generous whom the world reveres forever, whose spirit of oneness fills the boundless universe. They truly are human who die for fellow beings. I am sure that this love for humanity and the spirit of sacrifice will take us to great heights. Let us look at 2022 as a year of learning. There were miracles of a revitalizing Mother Nature. It taught us humanity a hard lesson that the small is not expedient but complementary to the big. The famous saying that a pen is mightier than a sword is essential to fulfilling the core with non-violence and equal justice. The national festivals help to create awareness and disseminate patriotism in young minds. Jai Hind, Jai. Thank you kids for your wonderful words. Dance is an art and expression. What couldn't be said can be expressed. Now here is a dance performance by head of Nrithyalaya Dance Academy, Mr. Vipidas sir, who will express his love for the nation through the medium of dance. வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா. அழகு தெய்வமாக வந்து பழனிமலை மீதில் நிற்போம். அழகு தெய்வமாக வந்து பழனிமலை மீதில் நிற்போம். ஆதிசக்தி அன்னை தந்தவாளன் அசுரர் தம்மை வென்ற வடிவேலன். அழகு தெய்வமாக வந்து பழனிமலை மீதில் நிற்போம். ஆதிசக்தி அன்னை தந்தபாலன் அசுரர் தம்மை வென்ற வடிவேலன். அழகு தெய்வமாக வந்து பழனிமலை மீதில் நிற்போம். ஆதிசக்தி அன்னை தந்தபாலன் அசுரர் தம்மை வென்ற வடிவேலன். அழகு தெய்வமாக வந்து பழனிமலை மீதில் நிற்போம். ஆதிசக்தி அன்னை தந்தபாலன் அவன் அசுரர் தம்மை வென்ற வடிவேலன்.
அமுதமென்னுமோ தமிழில் பாடிடும் அன்பர் வாழவே கருணை செய்குகன். அமுதமென்னுமோ தமிழில் பாடிடும் அன்பர் வாழவே கருணை செய்குவன். அரணுகந்த குருவாம் உயர் சீலன் என்றும் அருள் சுரந்தே காக்கும் அனுகூலன். குழந்தையாக குமரனாக கோவணாடை துறவியாக, குழந்தையாக குமரனாக கோவணாடை துறவியாக கோலம் கொள்ளும் காட்சி என்ன சொல்வேன் கண்டு கூறுமாய் வீணைகள் யாவும் வெல்வேன். கோலம் கொள்ளும் காட்சி என்ன சொல்வேன் கண்டு கூறுமாய் வீணைகள் யாவும் வெல்வேன். இந்த குவலயத்திலோர் கலியுகப் பெரு வரதனாய் திகழ்ந்தருளும் கந்தனை, குவலயத்திலோர் கலியுகப் பெரு வரதனாய் திகழ்ந்தருளும் கந்தனை கும்பிட்டெந்தன் பிணிகள் நீங்க மகிழ்வேன். உள்ள குமுறல் ஓய்தே நல்ல வழி செல்வேன். நீலமயில் மீதில் ஏறி ஆவினன் கூடியில் தோன்றும், நீலமயில் மீதில் ஏறி ஆவினன் கூடியில் தோன்றும் நிமலனாம் குழந்தை முருகேசன் ஊய நித்தில பொன்முறுவல் வள்ளினேசன். நிமலனாம் குழந்தை முருகேசன் ஊய நித்தில பொன்முறுவல் வள்ளினேசன். அவன் நீள்நிலம் தனில் அன்பு செய்திடும் அடியர் யாரையும் காத்து நின்றிடும். நீள்நிலம் தனில் அன்பு செய்திடும் அடியர் யாரையும் காத்து நின்றிடும் நித்திய ஜோதி வடிவமாம் பிரகாச. தூரல் நெஞ்சை நீங்காதென்றும் அங்கு வாசம். நித்திய ஜோதி வடிவமாம் பிரகாசம். தூரல் நெஞ்சை நீங்காதென்றும் அங்கு வாசம். நித்திய ஜோதி வடிவமாம் பிரகாசம். தூரல் நெஞ்சை நீங்காதென்றும் அங்கு வாசம். வா வா முருகா வடிவேலழகா, 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 வடிவேலழகா. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 1
was indeed an awesome and grateful performance. Our constitution gives us rights and responsibility to both as a part of a culture. It's important to take up the role of citizen first before having any rights or privileges in that country. Let's know more about our constitution through a speech in Tamil by Vibuna of Grade 10. என ஈன்ற தந்தைக்கும் தாய்க்கும் மக்களிடம் ஈன்ற தமிழ்நாடு தனக்கும் திணையளவு நலமேனும் பாய்க்கும் எனில் செத்தொழியும் நாள் எனக்கு திருநாளாகும் என்கிறார் பாரதிதாசன். எந்தையும் தாயும் மகிழ்ந்து குழாவி இருந்ததும் இந்நாடே, அதன் முந்தைய 1000 ஆண்டு வாழ்ந்து முடித்ததும் இந்நாடே, அவர் சிந்தையில் 1000 எண்ணம் வளர்ந்து சிறந்ததும் இந்நாடே. இதை வந்தனை கூறி மனதில் இருத்தி என் வாயில வாழ்த்தேனோ, இதை வந்தே மாத்திரம் என வணங்கேனோ என்கிறார் பாரதியார். அனைவருக்கும் என் வணக்கத்தையும் குடியரசு தின வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என் பெயர் விபுனா. நான் 10ஆம் வகுப்பில் படிக்கின்றேன். உலகத்திலேயே 2 தேசிய விழாக்களை கொண்டாடும் ஒரே நாடு இந்தியா தான். ஒன்று சுதந்திர தின விழா, மற்றொன்று குடியரசு தின விழா. 1947 ஆகஸ்ட் 15 சுதந்திரம் பெற்ற நாம் 1950 ஜனவரி 26 குடியரசை நிறுவினோம். சுதந்திரம் என்பது அடிமைச் சங்கிலியை உடைத்தெறிவது, குடியரசு என்பது ஆட்சி அதிகாரங்களை நிலைநிறுத்துவது. ஆயிரக்கணக்கான விடுதலை போராட்ட வீரர்களின் கண்ணீரிலும் செந்நீரிலும் விளைந்தது சுதந்திரம். ஆனால் அம்பேத்கர் அவர்களின் அறிவாலும் ஆற்றலாலும் அமைக்கப்பட்டது குடியரசு. ஆம், அம்பேத்கர் அவர்கள் இயற்றிய அரசியல் அமைப்பு சட்டமே குடியரசு தினத்திற்கான அடிப்படையும் ஆணிவேரும் ஆகும். மத்திய அரசு, மாநில அரசு, தேர்தல் ஆணையம், வாக்குரிமை, வெளியுறவு கொள்கை, உள்ளாட்சி அமைப்புகள், நிதித்துறை, நீதித்துறை, கல்வித்துறை, மருத்துவத்துறை என அனைத்தையும் அலசி ஆராய்ந்து எழுதப்பட்டவையே அரசியல் அமைப்பு சட்டமாகும். இச்சட்டத்தை அடிப்படையில் கொண்டு கட்டப்பட்ட கட்டுக்கோப்பான நாடு இந்தியா என்பதை கொண்டாடி மகிழும் நாளே இந்த கொடி நாள் ஆகும். இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தின்படி நாட்டின் குடிமக்களே தனக்கான அரசை உருவாக்குவதற்கு பெயர்தான் குடியரசு. இதைதான் அமெரிக்காவின் முன்னாள் அதிபர் ஆப்ரகாம் லிங்கன் மக்களால் மக்களுக்காக மக்களே உருவாக்கும் ஆட்சி மக்களாட்சி, அதுவே ஜனநாயக குடியரசு என விளக்கம் அளித்தார். குடியரசுக்கு நேர் எதிரானது முடியரசு. ஒரு காலத்தில் நம் நாட்டில் முடியரசு முறைதான் இருந்தது. அரச பரம்பரையில் பிறந்தவர்கள் ஆளும் தகுதியை உடையவர்களாக இருந்தனர். சேர நாட்டை சேர மன்னரும், சோழ நாட்டை சோழ மன்னரும், பாண்டிய நாட்டை பாண்டிய மன்னருமே ஆட்சி செய்து வந்தனர். தலையில் மணிமுடி தரித்து ஆட்சி செய்து வந்த காரணத்தினால் இதற்கு முடியரசு என்று பெயர். இதற்கு மாறாக ஜனநாயக முறைப்படி வாக்களித்து உருவாக்கும் அரசுக்கு பெயர்தான் குடியரசு. இந்நாளில் டெல்லி ராஜ வீதியில் தேசிய கொடியை ஏற்றி முப்படைகளின் அணிவகுப்புகளை ஏற்று நாட்டு மக்களுக்கு நல்லுரையாற்றுவார் நாட்டின் முதல் குடிமகனான குடியரசுத் தலைவர். மாநிலங்களின் கலாச்சாரங்களையும் விழுமியங்களையும் வெளிப்படுத்தும் அழகிய அணிவகுப்புகளும் நடைபெறும். வீர தீர சாகசங்கள் புரிந்தவர்களுக்கு குடியரசுத் தலைவர் தனது திருக்கரங்களால் பரிசுகளையும் பதக்கங்களையும் வழங்குவார். இதுவே இந்நாளின் சீரும் சிறப்பும் ஆகும். எனவே எனது அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, நாட்டையும் மொழியும் நமது இரு கண்கள் என கருதுவோம். பெற்ற சுதந்திரத்தையும் குடியரசையும் பேணி காப்போம். வந்தே மாதரம். ஜெய் ஹிந்த். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Vibuna. Now, I would like to invite the teachers of Department of Music to fulfill the charisma in the aura by their melodious voice and to enthuse us with the Tamil Patriotic song. On vocal, Mr. Radhakrishnan sir and Mrs. Vijita ma'am. Veena, Mrs. Pratyusha ma'am. Keyboard and programming, Mr. Ilayaraja sir. Rhythm, Mr. Kaviyarasu sir. Video, Mr. Meghanathan sir. சானித மகரி சனித நிசமக மக மகத மதனி தனி சகரி சா சானித மகரி சனித நிசமக மக மகத மதனி தனி சகரி சா தனி சகத மரி சானி சத மாமா மகத தனி சா தனி சகத மரி சானி சதா மாமா மகத தனி சா. இமயம் முதல் குமரி வரை எங்கள் திருநாடு, இருபுறமும் அலை கடலின் ஒளி வளரும் நாடு. இமயம் முதல் குமரி வரை எங்கள் திருநாடு, இருபுறமும் அலை கடலின் ஒளி வளரும் நாடு.
அமுதமெனும் காவேரி தலை நிமிர்ந்து பெருக அணிவயலும் பூங்கொழிலும் தலை நிமிரும் நாடு அமுதமெனும் காவேரி தலை நிமிர்ந்து பெருக அணிவயலும் பூங்கொழிலும் தலை நிமிரும் நாடு தலை நிமிரும் நாடு சாதா மரி தரிசா மபத சாதா மரி தரிசா விசரி பா நமபத மபத சாதா மரி தரிசா விசரி பா நமபத மபதரி தரிசா நமதபா தரிசா ஆலயமும் கோபுரமும் வானுயர்ந்து நிற்கும் அருள் பழுதனே அன்ப இருளகற்ற வருவாய் ஆலயமும் கோபுரமும் வானுயர்ந்து நிற்கும் அருள் பழுதனே அன்ப இருளகற்ற வருவாய் காலனையும் வென்று தவ ஞானி அருள் வாழ்வாய் காணாத தெய்வ நெறி கண்ட திருநாடு காலனையும் வென்று தவ ஞானி அருள் வாழ்வாய் காணாத தெய்வ நெறி கண்ட திருநாடு காணாத தெய்வ நெறி கண்ட திருநாடு sa 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 da 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 pa 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 ga ri ga pa da 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 pa 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 ga 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 ri sa sa ri ga da da pa ga ri ga da sa பலவேறு சமயங்கள் பரவி நின்ற போதும் 16 கனிமொழிகள் பழகி நின்ற போதும் பலவேறு சமயங்கள் பரவி நின்ற போதும் 16 கனிமொழிகள் பழகி நின்ற போதும் கலையாத பொது வாழ்வு வகுத்த பெருநாடு கருணை எனும் மாணிக்க ஒளி நிறைந்த நாடு கலையாத பொது வாழ்வு வகுத்த பெருநாடு கருணை எனும் மாணிக்க ஒளி நிறைந்த நாடு ஒளி நிறைந்த நாடு ஒளி நிறைந்த நாடு சத பதகர சத பதபடி எங்கள் திருநாடு சதமா பதமரி சரித சரிம பத எங்கள் திருநாடு சனிதமா கரி சக மதனி சக எங்கள் திருநாடு பாரத நம் நாடு எங்கள் திருநாடு பாரத நம் நாடு எங்கள் திருநாடு எங்கள் திருநாடு எங்கள் திருநாடு. That was mellifluous to the heart and gentle to the soul, and I'm pretty sure that your melody will sweeten our ears. India's road to becoming an independent nation saw leadership and sacrifice of great personalities who first helped in the fight against British rule and later establishing it as a sovereign, socialist, democratic republic as declared by the Constitution. On this Republic Day, let us look back at the history of India's Republic. Let's invite Neethu of grade 9 for a speech in Hindi.
माननीय मुख्य अतिथि, शिक्षक और मेरे प्रिय मित्र, आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम नीतू है और मैं 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भारत अपना 73 गणतंत्र दिवस मना रहा है। भारतीय नागरिकों के लिए यह दिन बहुत ही खास दिन है और आप सभी को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, हम 26 जनवरी 1950 से हर साल गणतंत्र दिवस मनाते हैं क्योंकि इस दिन भारत को गणतंत्र देश के रूप में घोषित किया गया था और साथ ही साथ भारत का संविधान लंबे संघर्ष के बाद लागू हुआ था। 15 अगस्त 1947 में भारत को आज़ादी मिली और 2.5 साल बाद 26 जनवरी 1950 में भारत डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना। भारत में गणतंत्र दिवस का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के काफ़ी संघर्ष के बाद हमें अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिली और हमारा संविधान बना। गणतंत्र का अर्थ है देश में रहने वाले लोगों को अपने प्रतिनिधियों को राजनीतिक नेता के रूप में चुनने का अधिकार। हमारे नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों के काफ़ी संघर्ष के बाद हमें आज़ादी मिली और हमारा संविधान बना जिसमें सभी नागरिकों के मूल कर्तव्य, नियम और कानून का उल्लेख है। हम अपने देश के प्रति उनका बलिदान कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने ऐसा किया है कि उनके आने वाली पीढ़ियां संघर्ष के बिना जी सकें और देश आगे बढ़े। ऐसे महान अवसरों पर हमें उन्हें याद करना चाहिए और उन्हें सलाम करना चाहिए। यह सिर्फ उनके कारण संभव हो पाया है कि हम अपने राष्ट्र में स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। भारत में विविधता में एकता दिखाने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक बड़ा प्रदर्शन भी किया जाता है। इस भाषण को समाप्त करने से पहले मैं गणतंत्र दिवस में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका देने के लिए आप सभी को धन्यवाद करना चाहती हूँ और मुझे एक भारतीय होने पर गर्व है। हमारे देश से जाति और भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म होने चाहिए। भारत माता की जय। धन्यवाद। Thank you, Neethu. A word of gratitude from the bottom of our heart has magic in it. It kindles multiple emotions of acceptance and honor in the receptant's mind. To set ablaze those pleasant feelings, let me call upon with great reverence Mrs. Niranjani ma'am, Academic Coordinator and Head of Primary Wing, to cast vote of thanks. Namaste. At this juncture, I would like to thank our most respected Chairman Sir, Correspondent Ma'am, Director Sir and Principal Sir for your constant support. I take pleasure in congratulating all the powerful speakers of today's program. Dhanya of Class 3, Ritheesh of Class 4, Dheeksha of Class 5, Vibuna Shri of Class 10 and Neethu Chaudhary of Class 9. I also take pleasure in congratulating and thanking Mr.Vipidas for your wonderful dance program, sir. My special thanks is being extended to our music department comprising of Mr. Radhakrishnan, Mr. Ilayaraja, Mrs. Vijita, Mrs. Pratyusha and Mr. Kaviyarasu for a wonderful program. I am always grateful to all our parents for your active participation in all the programs and filling us with joy. Thank you, dear parents and my dear students and teachers for your constant support. Last but not the least, I also extend my thanks to our technical team for your constant support. Thank you so much. Thank you, ma'am. Today on 73rd Republic Day, let us dream again for a free, fair and happy nation. We have talent, people, hope. There's the only need to get together and see this one dream. There is nothing impossible for our country if we forget our differences and come together as a nation. Let's make India great again. These magical moments performed here are born out of keen efforts of our teachers under the brilliant guidance of our director, sir. Once again, thanking each and every hand that has contributed for the great success of this Republic Day celebration. Thank you. With this, I Ilakya take your leave. Once again, a very happy Republic Day. Jai Hind, Jai Bharat.